Okay, let's read along together in the book. Bienvenidos a la escuela. Welcome to school. Diálogo, dialogue. Raúl, hola Pedro, ¿qué tal? Hello, Pedro, how's it going? Pedro, bien, gracias. Good, thank you. ¿En qué clase de español estás ahora? In what class of Spanish are you now? Raúl, estoy en la clase de Señor García. I'm in Señor García's class. Él es muy inteligente. He is very intelligent. Habla 4 idiomas. He speaks 4 languages. Inglés, español, portugués y francés. English, Spanish, Portuguese, and French. Pedro, ¿hay chicas en la clase? Are there girls in the class? Raúl, sí, hay 10 chicas y son muy simpáticas. Yes, there are 10 girls and they're very sympathetic. It's implied that they are great girls. Estudian mucho y cantan en el coro de español. They study much and they sing in the Spanish choir, or the choir of Spanish. Pedro, ¿cantan en español? They sing in Spanish? Sí. El señor García está buscando más gente para cantar en el coro. Yes. El señor García is looking for more people to sing in the choir. Así que tú estás en el coro, ¿no? So you are in the choir, aren't you? No is like, no, aren't you? No, que va. No de ninguna manera. He says, no. There's no way. De ninguna manera. Yo nunca canto. Pues yo sí voy a hablar con el señor García. Pedro says, yes. Yo sí. Voy a hablar con el señor García. I'm going to speak with el señor García. Para cantar con ellos. To sing with them. ¿Dónde está su oficina? Where is his office? Está junto a la clase de ciencias. It's next to the class of sciences. Pero, Pedro, el coro es solo para chicas. But, Pedro, the choir is only for girls. Conversación. ¿Quién enseña la clase de español de Raúl? ¿Qué idiomas habla el profesor? So the first question is, who teaches the Spanish class that Raúl attends? The second one is, ¿qué idioma habla el profesor? What language does the professor speak? 3. ¿Cuántas chicas hay en la clase? How many girls are there in the class? ¿Qué necesita el coro? What does the choir need? 5. ¿Quiere cantar Pedro en el coro? Does Pedro want to sing in the choir? Y Raúl and Raúl? ¿Cantas tú en el coro? Do you sing in the choir? ¿Cantas en español? Do you sing in Spanish? We will continue with the vocabulary on the next page. Please be sure that you have written down the phrases that appear both on page 2 and page 3 on your vocabulary list in your Spanish notebook, as well as your flashcards.
So we're going to review the vocabulary found on page 3. Vocabulario. Las muchachas andan por el campo de fútbol. Los estudiantes aman a su patria. Carmen y Marina canta en el coro. Javier trabaja en el laboratorio de computadoras. Ella mira la tarea de matemáticas en la pizarra. Pablo busca un libro en la biblioteca. El estudiante lleva sus libros en la mochila. Ella compra una pluma en la librería. Pedro llega tarde a la parada del autobús. Now we will review the meaning of the vocabulary in English. The first sentence, the girls walk along or through the soccer field. You can follow along in the Spanish section of your book where it says vocabulario, and I will go ahead and read to you the English translation that they have chosen to use in the book. The students love their country. Carmen and Myrna sing in the choir. Javier works in the computer lab. She looks at the math assignment on the blackboard. Pablo looks for a book in the library. The student carries his books in the backpack. She buys a pen in the bookstore. Pedro arrives late at the bus stop. Let's review some of the key phrases found in this dialogue. Hola means hello. ¿Qué tal? How's it going? Bien, gracias. Good, thank you. ¿En qué clase de español estás ahora? In which Spanish class are you now? Estoy en la clase de Señor García. I'm in Señor Garcia's class. Él es muy inteligente. He's very intelligent. Habla 4 idiomas. Speaks 4 languages, literally. Habla 4 idiomas. Inglés, español, portugués y francés. English, Spanish, Portuguese, and French. ¿Hay chicas en la clase? Are girls in the class? Sí, hay 10 chicas y son muy simpáticas. Yes, there's 10 girls and they're very sympathetic. Estudian mucho. They study a lot. Y cantan en el coro de español. And they sing in the choir of Spanish. Cantan en español? They sing in Spanish? Sí, el señor García está buscando más gente para cantar en el coro. Mr. Garcia is looking for more people to sing in the choir. Así que tú cantas en el coro, ¿no? So you sing in the choir, don't you? No. ¿Qué va? No, de ninguna manera. No. There's no way. Ya nunca canto. Yo nunca canto. I never sing. Pues yo sí. Well, I do. Voy a hablar con el señor García. I'm going to speak with el señor García para cantar con ellos, to sing with them. ¿Dónde está su oficina? Where's his office? Está junto a la clase de ciencias. Next to the class of the sciences. But Pedro, el coro es solo para chicas. The choir is only for girls. Please take time to review the other pages on our YouTube channel. You will find each playlist labeled and organized according to topic. I suggest that you review introductions and greetings, as well as the other lists that may need review.
Adiós y nos vemos el martes. See you on Tuesday.